In our project, we focus on two main activities, which are policy change advocacy and developing a market for animal welfare production. Firstly, we work with the provincial authorities to issue the supportive policies. When the local government officially recommend animal welfare, it gives farmers clear direction and confidence. And secondly, we know that policy itself is not enough if farmers cannot sell their products. Animal welfare products require higher costs, and without a stable market, the farmer cannot continue in the long term. Therefore, we focus on building a production and consumption chains and also developing a market for welfare products. There is another factor, usually invisible. It is awareness. Therefore, we carry out a series of trainings and cultivating for many stakeholders in order to help them to have a correct understanding of animal welfare, and by doing so we hope to shape their perception and attitude in this issue. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo những cái quy định của Trung ương, thì tỉnh Bắc Ninh cũng đã cụ thể hóa và đã lồng ghép các cái chương trình, các cái tiêu chí về phúc lợi động vật trong các cái chương trình phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và để chăn nuôi bền vững. Trong đó thì cái thời gian qua ấy, thì dựa trên những cái lợi thế của địa phương thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái bản hướng dẫn cái quy trình chăn nuôi gà theo cái hướng phúc lợi động vật, và cho đến nay thì đã có một số những cái mô hình áp dụng theo cái hướng đó là nó đảm bảo và đáp ứng về cái an toàn thực phẩm, bởi vì là chăn nuôi theo cái hướng mà phúc lợi động vật thì đã hạn chế được cái việc sử dụng kháng sinh và đảm bảo những cái giết mổ và đối xử nhân đạo. Từ đó thì cũng được có những cái sản phẩm chăn nuôi nó an toàn thực phẩm cho con người. Khi mà chăn nuôi theo cái hướng phúc lợi động vật ấy, thì sẽ hình thành những cái chuỗi liên kết, và hiện nay thì rất là nhiều quốc gia cũng như nhiều cái nhu cầu được sử dụng các cái sản phẩm sạch và bắt nguồn từ những cái cơ sở nuôi theo cái hướng phúc lợi động vật nhiều, thì cái thị trường nhu cầu thì đó là một trong những cái lợi ích mà phúc lợi động vật đem lại cho cái phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. The challenge of the policy change about the animal welfare in Vietnam, I think firstly it's not easy because in fact that we also have a two law, veterinary law and also livestock law. So when they build up the detailed activity for the policy change, we also it is not easy because we also have to meet with some farmer and some farms don't want to change because it is depend on the economic impact in the farm when they apply the animal welfare. And the second one, I think that is this not easy to change the behavior of the customer because normally they would like to buy maybe the low price, but normally it's the animal welfare farm. The farmer also spend more for the everything, so the price may be a little bit higher. Furthermore, the small scale farm they don't want to change because they also have their own traditional methodology for the farm already. But after we mentioned about the food quality, food safety, and also about the disinfection, the farmer also a little bit step by step they change.
Tascom quyết định tham gia vào phúc lợi động vật vì chúng tôi hiểu rằng khi những cái vật nuôi như khỏe mạnh và đặc biệt như là các cái gia cầm khỏe mạnh sẽ tạo ra những sản phẩm tốt và đặc biệt như là trứng và thịt. Khi chúng tôi triển khai cái việc chăn nuôi gà không nuôi nhốt cây free thì cái việc mà những cái tham gia của những cái trang trại là chúng tôi đã xác định là những cái hệ thống này được quản lý và kiểm soát tốt hơn cho những sản phẩm trứng gia cầm. Tascom chúng tôi đã xác định được cái việc mà tham gia vào cái sản phẩm trứng gà không nuôi nhốt thì chúng tôi đã có ngay từ ban đầu là một cái thương hiệu là FANSEA, là luôn xác định một cái sản phẩm là được tạo ra từ những cái vật nuôi khỏe mạnh sẽ mang lại cái sản phẩm trứng và thịt khỏe mạnh. Thì cái đấy cũng là cái xu hướng tất yếu. Thì do đó chúng tôi cam kết ngay từ bây giờ sẽ tham gia vào cái quy trình này. Và trang trại của tôi là quy mô là 3.000 con gà, vừa gà thịt và vừa gà đẻ trứng. Và khi tôi chuyển sang cái mô hình phúc lợi động vật này thì chuyển sang từ năm 2025, khởi nghiệp từ năm 2018 và chuyển hoàn toàn sang phúc lợi động vật từ năm 2025. Phúc lợi của gà ấy, thì phúc lợi cho gà nó sẽ tốt hơn so với là khi chúng ta mà nuôi mà trong chuồng nhốt, là bởi con gà được tắm nắng, được sống theo bản năng tự nhiên của loài, cho nên là nó sẽ khỏe mạnh hơn và chất lượng sẽ ngon hơn so với là những cái loại gà mà đang nhốt lồng như thế kia. What makes this model scalable is the simplicity of converting or changing the way we farm. In the last few years that people tend to put chickens in small cages, we call factory farms. But the new models of cage-free, it's sustainable and it's doable and it's also profitable. The support we need here in terms of farmers, normally they would require initial support with technical support and sometimes financial support for transiting. And secondly, they need others to help them promote and connect them with purchasers so their product can be sold to a wider market. Our customer feedback is very good because customers now they care very much not only quality, nutrients, but also they care for the animal welfare, and they even visit the farms so that make sure that the animals, the chicken is very happy on the farm. The way that the chicken is happy that they can produce the best quality for the customer. We have been working with many NGOs in Southeast Asia, including Vietnam Animal Welfare Association. We have been working with them since 2023. They've been engaging a lot with government and corporate in Vietnam on cage-free egg program. For the Vietnam Farm Animal Welfare Association, we also combine with the IRAP Institute for make guidelines for the local people. And very lucky that we also apply in Bac Ninh province. Some farm in the Bac Ninh also apply technical guidelines about the animal welfare in the chicken farm. And I think this is very good news. But step by step, we also would like to expand for another province where the high population in the chicken. In the 2026, there are more people from the province and central levels will understand about the animal welfare. In the past, the farmers are afraid of converting a new thing, and now they understand they can get the benefit from the income, they can get the benefit for the environment and for the consumer health. We will expand to another provinces in Vietnam.
because Bac Ninh have a typical condition, and we think that another provinces in Vietnam also have a favorable condition to implement animal welfare in Vietnam. We hope that the power of local NGO will change the policy on farm animal welfare in Vietnam.